So, welcome again. We are studying and understanding our behavior, our personality, so that we can transform our life. Я вас вітаю ще раз. Ми продовжуємо наше навчання, щоб ми для того, щоб зрозуміти нашу особистість, для чого нам це потрібно, щоб переформувати, перелаштувати наше життя. After all, all are seeking peace, happiness, love, truth, and wisdom. Кінець кінцем ми всі шукаємо мир, спокій та мудрість та щастя у нашому житті. But we do not know what to do and how to do it. Але, на жаль, ми не знаємо, що робити і як це робити. And if you claim you know it and still you are in stress, anxiety and suffering, it means you don't know. І якщо ми передивимося наше знання і зрозуміємо, що все, що ми знаходиться у стані збентеженості, хвилювання, неспокою, це означає, що ми все ж таки не знаємо, що робити для того, щоб віднайти мир та спокій. What we know that this person A criticized me and then I am jealous and I hate that guy. Person B cheated me. Person 3 did not go along with me. That is how we think, and our thinking creates a personality, behavior and attitude. Все, що ми знаємо, це те, що одна людина може нас критикувати, одна людина критикує нас, інша людина відчуває певні негативні емоції стосовно нас. І ми знаємо, що дуже багато людей можуть відчувати певне негативне ставлення до нас. Для чого нам це все? Нам все це знання потрібно для того, щоб проаналізувати наше життя і сформувати власне ставлення. So as long as we think the world outside, that includes people, relations, that includes wealth, are responsible for my stress and suffering, I'm not a seeker. Отже, допоки ми думаємо, що зовнішній світ відповідальні за моє життя, я не є шукачем. So those people whose focus is on the world outside, sooner or later they start cheating, they live in stress, they react to the people, they fight, they always live in stress and suffering. Отже, ті люди, які фокусуються на зовнішньому світі, як на тому, що може допомогти їм знайти мир та спокій, в кінці вони приходять до того, що вони продовжують обманювати, відчувати стрес, боротися не боротися, а сваритися з людьми. It is good, those who are making notes so that they can revise the notes and they can reflect on it so they can improve. Отже, дуже гарно, якщо ми ведемо певні записи, для того, щоб ми могли продивитися наші міркування, передивитися наше життя і покращити наше життя. Now see, those whose focus is on the world to be in peace and happiness, they blame and complain and react that the world outside is responsible for my peace and happiness. Our master says they are foolish people. They will not change. Наші вчителі називають глупцями тих людей, що в світі, і
всі відповідальність за своє життя накладають на нього. Are you thinking about yourself? Ви думаєте зараз про себе? So that is why our masters have explained in many ways that how to understand our own mind. І через це наші вчителі різними шляхами пояснили, як нам зрозуміти наш власний мозок. And even after years of learning, week after week, we don't find any change in our life, then why we are learning? І навіть через тижні навчання, через роки навчання, тиждень за тижнем, ми не можемо дійти до нашого кінцевого результату. Тоді постає питання, чому ж ми навчаємося? І що ми вивчаємо? So what happens as long as you are listening from a teacher, your intellect says, I will change. But once the lesson is over, your mind goes back to the same blame and complaint and reaction, jealousy and hatred. That is why we don't change. Отже, тут ми можемо порівняти себе з цією ситуацією, коли ми слухаємо вчителя, ми впевнені, що ми будемо дійсно змінюватися. Але коли діло доходить до наших дій, тобто до зміни нашої поведінки, нічого не відбувається. Ми закінчуємо урок, ми повертаємося до нашого звичайного життя і не змінюємося. So how many of you think like this, that yes, in a live session I understand, I will change, and after that you don't change? Скільки з нас думає так, що безпосередньо під час заняття ми переконані, що ми змінюємося, але покидаючи заняття, ми не змінюємося, ми нічого для цього не робимо? Because you forget these principles. And what you remember? Person A is good, person B is bad, person C I can cheat and exploit, person 4 I'm jealous. So your mind forgets these principles. That is the first type of a seeker. Отже, чому так відбувається? Тому що покидаючи заняття, наш мозок забуває ці принципи, які нас вчили на занятті, пам'ятає лише негативні вчинки та риси людей. І через це ми не стаємо тим пошукачем, якого хочуть бачити вчителі. So what I said, the first type of a seeker, even if you sit in meditation, your mind is running after the people in the world and you forget practicing meditation. Even if you are sitting for an hour in meditation, but you forget it what you are doing. Руки називає перший тип пошукача. Це людина може навіть під час медитації, ми можемо медитувати, але під час медитації вона не відповідається на зовнішній світ постійно. Тобто її думки постійно сваряться зовнішнім світом. Pay attention. You are sitting in meditation. Your mind forgets what you are doing. Why it forgets? Because your mind starts thinking of the world outside, blame, complaint, reaction, and anxiety. Then what happens? Отже, уявіть собі, що ви медитуєте, і ваш мозок постійно відволікається. Лише він відволікається на зовнішній світ. Він переключається на думки, які його приваблюють з зовнішнього світу. Then mind creates a fantasy. It creates an imagination. It creates a hallucination. You are entering into, so-called the heaven with angels. And once you return after that, you are the same person. І в цей час мозок створює певну фантазію, яка наша уява, можуть навіть з'явитися певні галюцинації,
Тобто ми бачимо те, чого насправді немає. І ми уявляємо собі якесь місце, де все дуже-дуже добре, начебто навіть як рай, але повернувшись назад, що в нами ніяких змін не відбулося. That is why we stopped sharing the experiences in this session. Через це ми зупинили, ми перестали ділитися нашими емоціями після медитації. If you are more interested in those hallucination and imagination, why practice meditation? Go and watch horror movies, romantic movies. Якщо ви дійсно отримуєте більше емоційного задоволення від цих фантазій, вам краще не бути присутніми на заняття, а подивитися фільми різнопланового жанру і відчути себе спокійно. Meditation means that I know myself, that I am of the nature of peace, happiness, love, truth and wisdom. Медитація означає, що я знаю себе, знаю, що всередині в мене природа миру та спокою і щастя. Did you understand the first type of a seeker? Чи ви розумієте типом пошукачів? You have to sit down and ask yourself, am I the first type of a seeker? It means forgetfulness. Why I forget these principles? Because my mind is totally obsessed with the world outside, and that creates hallucination and imaginations. Отже, вам потрібно самим сісти і поставити себе питання, чи під час медитації відволікається на зовнішній світ, чи мене переслідує завистуватість, коли я роблю одну справу медитації, переключаюсь на інші думки, чи я є таким типом пошукача? Are you understanding? Чи ви це розумієте? Now the second type of this seeker, they know what they are doing during the practice of meditation, but they have a big ego. Отже, другий тип пошукача – це люди, які вони знають, що вони роблять під час медитації, але вони не можуть побороти своє велике его. And they're stuck with the ego. Their experiences are being repeated. If the calmness experience is not repeated, their ego reacts. They are also not doing good. Even they are higher than the first type of a seeker. І пошукачі такого типу, вони страждають від того, що в них перед очима постійно спливають якісь негативні емоції. І іноді він може реагувати на це і знову ж таки відволікати. Then comes the third type of a seeker. Потім йде третій тип пошукача. They take over the mind. Вони виводять своїм мозоком. Suppose you are practicing meditation and the mind runs after your relations with whom you had a fight. So you are conscious, you say, oh, this is not required, let me drop it. Continue the meditation. No ego is engaged, so you succeed. Отже, пошукачі такого типу, вони коли медитують і їх мозок намагається відволікти думки про стосунки або про партнера, з яким він посварилися, вони словом роблять вибір в сторону медитації, означаючи, що думки про сварку мені зараз не актуальні, мені потрібно сконцентруватися на медитації. Отже, іншими словами, вони успішно проводять медитацію. It is very simple. You are going from your home to your workplace. You know
which street to take, which highway to take, whether to take right or left turn, and sometimes you take a wrong turn and you return on this right path. That is the way. That is the third type of the seeker. Отже, це що потрібно потрапити на роботу, вона починає йти тим шляхом, яким вона впевнена, і вона робить все, що слідує маршруту, щоб дійти до своєї кінцевої точки призначення. І це є пошукач третього типу. That will change and transform your life. Це дотримання певних правил, воно змінює, трансформує наше життя. So if you are the first category, you are not a seeker. You are just engaged. Everything you look at the world outside, oh, the world will give me peace and happiness. You react to the world and you complain and blame. You are fully busy. You are stressed and suffering. Отже, якщо ви відносите себе до пошукачів першого типу, ви, на жаль, фокусуєтесь на зовнішньому світі лише, і, на жаль, ви продовжуєте страждати, і не змінюєтесь ні ви, і ваше життя відповідно. And then comes the first type of a seeker. You are practicing meditation. Mind takes you to the world. You fall into hallucination and imagination. I have to recognize it. You recognize it, you have to drop those imagination and hallucinations. Then only you can progress. Коли люди такого типу починають медитувати і в них виникають певні фантазії, які не є реальними, їм потрібно від них відмовитися, і це розуміти, що вони відмовляються від цих фантазій заради медитації. And to kill the ego, we need to be humble. Humility is the key. Отже, для того, щоб наше его було зруйновано, нам потрібно бути покірним і робити все так, щоб це его зникло. That is why we discussed in the last week RISE, acronym RISE. R means recognize the real self all the time. Don't word, we already know it. R means recognize the real self. I means identify the foolish mind. S means shift from reaction to reflection. And E means engage your mind in the inner journey. You will succeed. Отже, через все це ми повторюємо минулого разу з вами акронім, тобто це слово, яке розшифровується. Отже, ми брали англійською мовою слово RISE, яке розшифровується. Літера А означає recognize, впізнати щось. Літера I, identify, ідентифікувати наш хибний мозок. Літера S означає змінити і розпізнати реакцію та відтворення наших емоцій. Та остання літера І це означає включити себе в роботу на зміну своєї поведінки і свого життя. 80% of the work I have to do it internally. Отже, 80% думок або роботи над собою, які я повинна робити це кожного дня. You are reacting, you become angry easily. I have to hold back that anger and reaction. No, and remember, I am of the nature of the real self of peace and happiness. Отже, і в той час, коли ми працюємо над собою, нам постійно потрібно пам'ятати про негативну реакцію, яка може паралельно виникати, і при цьому нам потрібно згадувати, що ми за природою створені для того, щоб досягти в житті миру та спокою та щастя. So we are not suppressing.
First, you have recognized that I am of the nature of real self. Second, you recognize, oh, the foolish mind is going to react, and then I investigate and I change myself. Отже, і в процесі що ми дійсно за природою природа позитивна, і ми знаємо, що десь ми можемо робити щось неправильне, це приймаємо, і починаємо наш поступовий шлях до змін. I'm grateful to those people who are not changing. Я вдячний тим людям, які не змінюються. So that is why this RISE acronym, every time 24 hours by as long as you are in a waking state, whether you are living inside the home or outside or at the workplace with your friends, mind reminds you, no, 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 I'm of the real self. Why to react? Why to expect? Why to blame? Why to complain? Отже, кожного разу, коли ми проявляємо свою поведінку, ми повинні згадувати, що наш мозок за природою є тим, що допомагає нам, але не що бореться проти нас. Тому ми не хочемо негативних емоцій, негативних реакцій, і ми не хочемо сваритися з кимось. So when you remember, you divert, you change the direction of the mind. At the same time, now you know you have recognized the foolish mind. Отже, коли ми це пам'ятаємо, ми знаємо, що ми можемо в будь-який момент змінити напрямок і розвиватися за правильним напрямком. Але один з головних моментів – це те, що нам потрібно визнати неправильно працюючий мозок. We recognize the negativity, impulsiveness and emotional reaction. Ми розуміємо, що негативність нашої спонтанної поведінки, нашої емоційної сторони іноді приносить негативні реакції. So once you recognize the foolish mind, then we can shift. If you don't recognize, how can you change? Отже, як тільки ви визнаєте, що у вас дійсно діє неправильно працюючий мозок, тільки лише після цього ви зможете змінитися. А в противному випадку цього не відбудеться. If you don't recognize that you are reacting for unnecessary reason, if you don't recognize the mind is expecting, that is why you are angry and agitated, there will be no change. Якщо ви не визнаєте, що дійсно у вас в голові є щось, що не працює, що не є справжнім, не працює по-справжньому, а ніяких змін у житті і подіях навколо не відбудеться. How to recognize? Just our word. Remember that I am the real self of the nature of peace and happiness. There is no chance of reaction, blame and complaint and anger and hesitation in my life. Отже, як нам це визнати? Нам потрібно постійно собі нагадувати, що у нас працює природа, яка базується на принципах щастя, миру та спокою, і якщо це головна наша база, ми не можемо бути джерелом негативної енергії одночасно. That is why I had requested you from the first session to almost now 3 years. The second word is identify the foolish mind. Отже, через це з самого першого заняття я просив вас, і все вже я прошу 3 роки, щоб ви визнали, ідентифікували неправильно працюючий мозок. How I have to sit down in the morning and also in the evening before going to sleep. How many times I entered into anxiety, reaction, blame and complaint. So I recognize it. The moment I recognize, I'm ready for a change. If I don't recognize, there is no change.
Отже, як це зробити? Ми робимо сідаємо після медитації і згадуємо нашу поведінку, як ми себе поводили, як ставилися до інших людей. І як тільки ми починаємо визнавати нашу неправильну поведінку, неправильне ставлення, вже йде певне визнання, ми визнаємо неправильно працюючу мозок. S means shift from reaction to reflection. Отже, наступна літера вона означає зміну від негативної реакції до отримання власного відгуку на власну поведінку. Тобто ми пропускаємо думки через себе і даємо вже власну точку зору. And after reflection, when you practice meditation, you recognize that I become the seeker number 1, leave it. Seeker number 2, leave it. Seeker number 3, continue. You will succeed. І під час медитації, коли до вас що чи я став пошукачем типу першого типу, ми кидаємо цю думку, ми не затримуємося на неї, пошукачем другого типу, також ми не затримуємося на цій думці, але якщо ми дійсно відповідаємо поведінці пошукача третього типу, ми дійсно досягаємо певного успіху. And E means engage in the journey of the self-discovery when not only at the time of practicing meditation, in relationship with the parents, with your honey, with friends, at the store, at the workplace, your mind, internal state of the mind should be aimed at self-discovery. Then only you can find that permanent peace and happiness. І наступний крок – це коли ми себе натягуємо в певну подорож самопізнання впродовж нашого життя. І це ми можемо робити не лише самі, але з людьми, які нас оточують, і отримувати від цього задоволення. I'm repeating, you are engaged in the world of people, place, work, possessions, authority, position. You are continually suffering. Отже, ми повторюємо, якщо вас затягує світ, де для вас важлива позиція людини на підприємстві, скільки вона заробляє, і певний статус у житті, то ви будете продовжувати постійно страждати. And you are seeker number 1 and 2, still you are suffering. І навіть якщо ви будете пошукачем першого чи другого типу, ви все ще продовжуєте страждати. So you analyze where you are. Ви аналізуєте, де ви знаходитесь. So if you belong to the first 3 categories, then Master says in the second verse that you are foolish. Отже, якщо ви належите до перших двох категорій, то вчителі кажуть, що ви все ж таки продовжуєте бути глупцем. Why you are foolish? Because you are seeking happiness, love, and wisdom in the world outside where it is not. І чому вони вас так називають? Тому що ви продовжуєте шукати мир, спокій та любов у зовнішньому світі, де його для вас немає. Do you still have the thought, feeling, and emotion against people, place, possession? Then you belong to the first 3 categories. Отже, якщо ви дійсно статус людей, то ви все ж таки належите до перших категорій. Second point in the verse, Master says, this is the second verse we are doing it. The right thinking is required to recognize whether I am reacting or whether I am reflecting.
Отже, наступне, що про що йде мова у цьому документі, про який ми зараз говоримо, у цих віршах, це те, що дуже правильно сказати, що треба поставити питання, чи я дійсно думаю, чи я маю хибний мозок. So the second point is the right thinking is required to recognize I am reacting. If I am reacting, I am foolish. So let me stop it. Let me stop reacting, jealousy, hatred, and then we can change the mind. Отже, те, що нас змушують, над чим змушують задуматися, це те, що дуже правдиво є поставити і правильно поставити собі питання, чи я концентруюсь на негативних емоціях, якщо я дійсно так роблю, навіщо я це роблю? And then what happens? Then the third point in the verse, the master is saying, the moment I start separating the reactive mind, responsive mind, anger mind, calm mind, both are within me. If I recognize, my mind will naturally move to peace and calmness. Отже, наступним кроком, що нам потрібно зробити, це відділити, наприклад, реактивно настроєний мозок від мозоку, який відповідає певними добрими вчинками. Нам треба відділити знову від добра, і лише тоді у нас почнуться відбуватися певні зміни. Third point again. Whatever, wherever we are, we did not have a choice of our birth in the death. We are born with a parents with a humble beginning, or we are born in a parents with very rich. It is not their fault. Let us live with the humility that begins the change in your life. Отже, часто люди замислюються над тим, як вони приходять до цей світ, але незалежно від того, чи ви народилися у заможній родині, чи ви народилися у родині з середнім достатком, нам всім потрібно проходити шлях самопізнання і розвитку. Whatever we are working, small or big work is, if we are working, we are doing a great thing. We need to work in our area excellently. We need to improve upon. We have enough time because now there is no reaction. We can progress in our life. Отже, постійно, коли ми знаходимося на шляху зміни, нам потрібно працювати над собою, над своєю поведінкою, над своїм покращенням. Без цієї праці не буде жодного успіху в нашому житті. What happens, whatever work, we all do some kind of work in our life, whatever you are working. If you start thinking about it, how to improve that work, your mind becomes creative. It will not seek happiness from the world outside. And fourth point, that you will always remain happy and smiling. Отже, яку роботу ми виконуємо, нам потрібно її виконувати гарно і досконало. І якщо навіть ми аналізуємо наше життя, нам потрібно зробити певні висновки для того, щоб рухатися далі. І четверта думка, це що, зробивши це все, це зробить нашу людину, яка завжди є щасливою і посміхається. Close your eyes. Find out the most comfortable place, position, and posture. Закрийте, будь ласка, очі, знайдіть, будь ласка, найбільш зручнішу позицію для положення вашого тіла. Find out the most comfortable place so that it doesn't create any reaction to your body.
Скажімо, таке положення тіла, яке не створює жодного дискомфорту для вас. Become aware of the position and the posture of the body. Дізнайтеся про розташування та позу вашого тіла. And check that you are your place, position, and posture has no disturbance at all. І переконайтесь, будь ласка, що ваше місце, де ви сидите, поза та постава не відволікається нічим, нічого не буде вам заважати. Now, take your mind deep inside the forehead and ask your mind, am I a seeker of happiness inside, or am I a seeker of happiness outside? Отже, поставте питання своєму мозку, чи є я пошукач, який щось шукає всередині себе, чи пошукач, який зорієнтований на світ, на зовнішній світ. So if I am a seeker of happiness inside, then I can become a seeker. Отже, якщо ви даєте відповідь, що ви шукаєте щось всередині себе, то ви дійсно можете стати пошукачем. And your mind instantly will find that state of the calmness. І ваш мозок одразу ж знайде відеостан спокою. In that state of mind, when you are looking within, we fill our mind with the knowledge of the mantra to change it. У цьому стані ми наповнюємо себе певним знання про мантри, які можуть змінити нас. Sarve bhavantu sukhina, sarve bhavantu sukhina, sarve bhavantu sukhina. It means may all be happy. You repeat it 3 times and check if the mind going outside. Отже, повторюючи цю мантру, ми повторюємо тричі і дивимося, та мантра означає «нехай всі будуть щасливі». Повторюючи її, ми дивимося, чи реагує наш мозок на інші якісь образники, на інші думки. And if the mind is going outside, again repeat in your mind, may all be happy. Happiness is our essential nature, and I am seeking happiness within me. І коли ми фокусуємося на тому, що ми дивимося на зовнішній світ, нам потрібно нагадати собі, що ми дійсно шукаємо щастя всередині нас самих, але не у зовнішньому світі. Sarve santu niramaya, sarve santu niramaya, sarve santu niramaya. It means let everyone be in the state of well-being. Repeat it 3 times. Отже, повторіть, будь ласка, цю мантру, тричі вона означає «нехай всі будуть у доброму стані».
check if the mind is going for calmness and peace and happiness outside. Bring it back and repeat the same. Let everyone be in the state of well-being. Перевірте, будь ласка, і переконайтеся, що ваш мозок не відволікається на зовнішній світ. Якщо так відбувається, поверніть, будь ласка, свою собі концентрацію і повторіть цю мантру ще раз тричі. So what happens? The mind is absorbed inside in the infinite space, and from the space we can experience the sense of calmness, reduction in distraction. Отже, що відбувається, коли наш мозок повністю зосереджений на внутрішньому світі? Ми зосереджуємося на внутрішньому світі і наче формуємо його за новими правилами, і при цьому ми прибираємо багато негативної енергії. Sarve bhadrani pashyantu. Sarve bhadrani pashyantu. Sarve bhadrani pashyantu. It means let grace and blessing should fall upon everyone. Ця мантра означає, нехай благословення спаде на кожного, або буде прийде до кожного. Non-seeker cannot do this. Якщо людина не є шукачем, вона не може це зробити. Check if you are a seeker or a non-seeker. Перевірте, чи є ви пошукачем, чи ви не є пошукачем. Oh, let grace and blessing should fall upon each and every one. Why I should have a problem? You don't see any problem while experiencing, oh, let everyone be in the state of the well-being, you become a seeker. Отже, коли ви на початку відповідаєте собі концентрацію і промовляємо фразу «нехай всі будуть пошукачами і знайдуть мир та спокій всередині самих себе». І в цей момент ви стаєте шукачем. Sarva kaschit dukha bhage bhavid. Ma kaschit dukha bhage bhavid. Ma kaschit dukha bhage bhavid. It means let none suffer from misery in the world. Отже, ту мантру, яку проспівав щойно Гirish, вона перекладається «Нехай ніхто не страждає від нещастя у цьому світі». So when my mind thinks that there should not be any suffering and misery with anyone in the world, it means the mind is going to change. It will drop the foolishness. Коли ми промовляємо цю мантру, це означає, що наш мозок намагається скинути хибну свою роботу, тобто не йти за хибним шляхом, а навпаки налаштовується на правильний шлях і промовляючи, що ніхто не буде страждати від нещастя, ми дійсно це програємо всьому світові. In that state, look inside the forehead in the space and start chest breathing quick and fast. У цьому стані нашого мозку ми дивимося глибоко в простір нашого чола і починаємо ритмічно дихати. Keep your focus inside the forehead, but continue breathing. Будь ласка, тримайте свою концентрацію десь глибоко в чола, але продовжуйте дихати.
You may experience changes like sensations, like tingling. Let it happen. You continue. Отже, впродовж того, як ми медитуємо, у нас тіло може відчувати певні різні реакції. Ваша задача не звертати уваги, а продовжувати. Do not move the body, but continue breathing. Не рухаємося, не рухаємо тілом, але продовжуємо наше дихання. Now stop this breathing. Observe the flow of the breath. Зараз ми припиняємо дихати, спостерігаємо за плином нашого дихання. And experience the sensation. It may be the freshness or calmness that came from within you, not from outside. І сфокусуємо, переживіть, будь ласка, відчуйте, будь ласка, ті зміни, які можуть розвиватися всередині вас, але не у зовнішньому світі. And when you are looking at the breath, make your breath deep, silent, and slow. І якщо ви спостерігаєте за своїм диханням, зробіть його, будь ласка, глибоким, тихим і Check that when you are inhaling through the nose, your belly and the chest expands. Подивіться на це, коли ви вдихаєте через ніс, і у вас збільшується грудна клітина. And now inhale, you watch. You are breathing through the nose and expanding belly and the chest. І зараз продовжуємо вдихати повітря через ніс, через нашу грудну клітину, через живіт. While exhaling through the nose, make a humming sound
louder, longer, and deeper. При вирусі через ніс ми робимо гучні звуки, які ми робимо влучно і намагаємося видихнути все повітря, яке дихало. So you are not in a hurry, your mind is not reacting, everything is done smoothly. І ви не відчуваєте жодних негативних емоцій, у вас мозок не реагує негативно, тому що у вас все пройшло дуже гарно, без усіляких проблем. Keeping the mind focused inside the forehead in the space. І ми тримаємо мозок сфокусований всередині нашого простору чола. And do nothing, remain as you are in a state of doing nothing. Нічого не робіть, залишіться так, як ви сидите, і при цьому не продовжуйте нічого не робити. I will say it loudly, Om Shanti Shanti Shanti.
You have to say it mentally in your mind with me. Я зараз говорю тричі шанті, 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 а ви просто проговорите разом зі мною. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Bring your mind on the right hand, your mind on the left hand. Lift your both the palms, place it on your eyes. Open the eyes inside the palm. Know your experiences and bring the hands down.